Fermi Dirac gas. So we have discussed Bose-Einstein gas, then degeneracy, condition of degeneracy, then Bose-Einstein condensation. So similar to that, let's see the discussion on Fermi Dirac gas. Ni, the number of particles in the ith level, is given by Gi by e raised to alpha plus beta e, or alpha plus e by kt plus 1. Here it is plus 1. Since it is Fermi Dirac distribution, here it is plus 1. In Bose-Einstein, that is minus 1. And then since the energy levels are continuous, instead of summation, we can use integration. And Ne is G by e raised to alpha plus e by kt plus 1. So similar to the Bose-Einstein case, we need to find N and capital E. The equations are very much similar to that of the previous case. The only difference is that here we should consider the spin degeneracy factor Gs. Gs is equal to 2s plus 1. That is the spin degeneracy factor. Spin degeneracy factor 2s plus 1. Then rest of the expression is similar. V by h cube 2 pi m kt raised to 3 by 2, then 2 by root pi 0 to infinity x raised to half dx by e raised to alpha plus x plus 1. Here it is plus 1, and in the case of Bose-Einstein it was minus 1. That is the only difference, and here there is a additional factor Gs. That is also a difference. ഈ രണ്ട് ടേംസിലെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ഒന്നൊരു അഡീഷണൽ Gs, another this plus 1. Bose-Einstein's കേസിൽ അത് minus 1 ആയിരുന്നു. And also when we find capital E, similar to that of Bose-Einstein, that is E integral of E dE. ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പ് Bose-Einsteinൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 2/3 ഇൻറ്റു 3/2 ഇൻറ്റു 2/3, അതായത് ഒരു 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And here also the expression will be 3/2, the additional factor Gs, then V by h cube 2 pi m kt raised to 3/2, then kt f2 alpha. This is f1 alpha. This expression is f1 alpha. Bose-Einstein കേസിലെ പോലെ തന്നെ rest of the expression is f2 alpha. അല്ലേ? The only difference is plus sign in the denominator. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും Bose-Einsteinുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ്. Here in Fermi Dirac statistics, we define a term Fermi Dirac distribution function, and that is from Ne. Ne, we know Ne is G by e raised to alpha plus e by kt plus 1. And this Fermi Dirac distribution is this term. Fermi Dirac distribution function, Fermi Dirac distribution function, denoted by Fe, and this term is Fe. That is, what is Fe?
ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ടേമിനെ എഫ് ഇയെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുത്താൽ what is FE? FE is G by NE. G by NE, sorry, FE is NE by G. And that is FE. FE is NE by G. This whole term 1 by e raised to alpha plus e by kt plus 1 ആണ് Fe. That is Ne is G Fe. 1 by e raised to alpha plus e by kt plus 1 is Fe, and Fe is Ne by G. And again let's find the value for this distribution function at absolute 0. So before that, let's see what is this distribution function Fe. Fe is 1 by e raised to alpha plus e by kt plus 1. Then alpha, you know, it is minus mu by kt. Mu is the chemical potential, and the chemical potential of the electrons is defined as the Fermi level at 0 Kelvin. That is Fermi level at 0 Kelvin is defined as the chemical potential of electrons. In other words, mu is EF is equivalent to EF, and there is this negative sign, by kT. Fermi level at 0 Kelvin എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ മോളാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ്. And mu is equal to EF. So substitute in this equation for Fe. That is Fe is equal to 1 by e raised to alpha. Alpha എന്താണ്? Alpha minus EF ആണ്. So minus EF plus E. That is E minus EF. E minus EF by kT plus 1. So let's find the value for this term when t equal to 0. So we are considering the situation when t equal to 0. Then the term is E minus EF by kT, and this will be equal to e raised to infinity. t 0 ആണെങ്കിൽ 1 by 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണല്ലേ. when e greater than EF, ഇപ്പോൾ e raised to infinity ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ e raised to minus infinity ആകാം. ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? e raised to e minus EF by kT when e greater than EF അല്ലേ. e greater than EF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0. t 0 ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 0, that is e raised to infinity. That is equal to infinity. This is infinity, not alpha. And this is equal to e raised to minus infinity. But e raised to minus infinity ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? when e less than EF അല്ലേ. e raised to a negative value by 0 എന്ന് പറയുന്നത് e raised to minus infinity ആണ് when e less than EF. And e raised to minus infinity means 1 by e raised to infinity, that is 0. So this is the
case with this expression when E greater than EF and E less than EF. So let's see what will be FE. FE എന്തായിരിക്കും നോക്കാം. For same situation when T equal to 0 Kelvin and E greater than EF, and then the second case E less than EF. P greater than EF this term is infinity. 1 by infinity plus 1. എന്താണ് 1 by infinity, that is 0. Then E less than EF ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക. when E less than EF, this term is 0 അല്ലേ? ഈ ഒരു ടേം 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1 by 0 plus 1, 1 by 1, 1. So FE is 0 for E greater than EF and FE is 1 for E less than EF. And remember, this is a situation when T equal to 0 Kelvin. So in a graph at T equal to 0 Kelvin, when we plot E, energy, and FE, FE 1 ആണ് എവിടം വരെ? up to energy less than EF. ഇതാണ് EF എന്ന എനർജി എങ്കിൽ EFൻ്റെ താഴെ, അതായത് EFൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് FE is 1. And at this condition FE is 0. അല്ല, E equal to EFൽ FE will be dropping to 0. അതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ T equal to 0 Kelvin. And again, let's see T not equal to 0 Kelvin and E equal to EF. What will be the value of distribution function FE? FE is 1 by e raised to E minus EF by KT plus 1. But T 0 Kelvin alla. So E equal to EF വന്നാൽ 1 by e raised to 0 plus 1. That is 1 by e raised to 0 plus 1. E raised to 0 എന്താണ്? E raised to 0 1 ആണ്. 1 by 1 plus 1 അല്ല, that is 1 by 2. And this is a situation when T not equal to 0 Kelvin. So now we know what is Fermi Dirac distribution function and what is its value below EF and above EF when T equal to 0 Kelvin. And for other temperature when E equal to EF, F is equal to half. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി അറിയാവുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് EF0. EF0 എന്താണ്? Fermi energy at absolute 0. For that, take n is equal to 0 to infinity, NED, and this NE by G. NE by G എന്താണ്? That is the distribution function FE. And NE is FE G D. So from this expression, substitute NE. NE is FE G 0 to infinity. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ FE എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ? FE എന്ന ടേമിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തറിയാം? FE എന്ന് പറയുന്നതിന് 2 വാല്യൂസ് ആണ്, അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് 0 ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് 0. അബ്സല്യൂട്ട് 0യിലാണ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അബ്സല്യൂട്ട് 0യിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? FE ഈസ് 1 for E less than EF0 and FE is equal to 0 for any E greater than EF0. ഇപ്പോൾ EF0യുടെ മുകളിൽ FE ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ E ഗ്രേറ്റർ ദാൻ EFൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ FE ഈസ് 0 for E ഗ്രേറ്റർ ദാൻ EF0. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഒരു FE എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രലിലുള്ളത് കൊണ്ട് ലിമിറ്റ് 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിലും we need only calculate from 0 to EF0. കാരണം എന്താണ്? EF0യുടെ മുകളിലുള്ള ടേമുകളെല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. വൈ? ഡ്യൂ ടു ദിസ്
എഫ് വി. ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഇ എഫ് സീറോയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ടേമുകളെല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും. സോ വി നീഡ് ഓൺലി കാൽക്കുലേറ്റ് ഫ്രം 0 to ഇ എഫ് സീറോ. അല്ലേ, ഇത് ഡി ആണ്, എനർജിയിലുള്ള ഇൻ്റഗ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് എനർജിയുടെ ലിമിറ്റാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇ എഫ് സീറോ ഇസ് എ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ജി ഡി. ജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ എക്സ്പ്രഷനാണ് 0 to ഇ എഫ് സീറോ. ജി ഒരു അഡീഷണൽ ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ, ജി എസ് എന്ന സ്പിൻ ഡീജനറസി ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് സെയിം, 4πmv by h cube 2m raised to half e raised to half de. ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ വി നീഡ് ഓൺലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഡി. ഇ റേസ് ടു ഹാഫ് ഡി എ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇ റേസ് ടു 1/2 + 1, അതായത് 3/2 അല്ല, 3/2 ഡിവൈഡ് ബൈ 3/2, അതായത് 2/3 ഇ റേസ് ടു 3/2 between the limits 0 to ഇ എഫ് സീറോ. So when we calculate, this will be n is equal to gs 4πmv by h cube, then 2m raised to half 2/3 EF 0 raised to 3/2. അപ്പോൾ ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇ എഫ് സീറോ റേസ് ടു 3/2 ആണ്. എല്ലാ ടേമിനെയും റേസ് ടു 2/3 എടുക്കാം. ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇ എഫ് സീറോ. എൻ റേസ് ടു 2/3 ജി എസ് റേസ് ടു 2/3 4πmv by h cube raised to 2/3 2m raised to 2/3 into 1/2. It is 1/3. EF0. Then find EF0. EF0 is h square by 2m 3n by 4 pi v gs raised to 2/3, and this is equal to mu f. The chemical potential at absolute zero is the Fermi energy. And we can also define a temperature equivalent for Fermi energy, that is Tf. KTF is equal to EF0. ടെമ്പറേച്ചർ ഇക്വലൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ എനർജിയുടെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ടെമ്പറേച്ചറിനെ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ബൈ ദ ബോൾട്സ്മാൻ ഫാക്ടർ കെ ഇൻറ്റു ടി എഫ്. ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ടി എഫ്, കെ ഇൻറ്റു ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേറ്റ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് സീറോ. അപ്പോൾ എനർജിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇക്വലൻ്റ് കിട്ടും. ഫെർമി എനർജിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇക്വലൻ്റ് അതാണ് ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടി എഫ് ഇസ് ഇ എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ. So we have calculated EF0, that is the energy at absolute zero. Energy at absolute zero യുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്, and this depends upon n by v അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ, അതിൻ്റെ വോളിയം, അതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And that means EF0 is not zero even at absolute zero. നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ, അതുപോലെ വി കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വോളിയം, മാസ്, ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്
a value which is not equal to 0. അപ്പോൾ absolute 0യിലും എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ not equal to 0 for Fermi Dirac gas. So from the expression for EF0, we substitute the value for conduction electrons. Conduction electrons in the constant substitute ചെയ്താൽ the energy not equal to 0. അതായത് ഒരു appreciable amount of energy കിട്ടും. And that is due to Pauli's exclusion principle. Fermi Dirac statistics in the case Ni can be either 0 or 1. അല്ലാതെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ലെവലിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഡ്യൂ ടു പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിലും കൂടി ഒരു ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കേസിലെ പോലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിനും ഒരു ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് that is why there is that definite amount of energy even in absolute 0, and that is known as the 0 point energy, and there is a special property for Fermi Dirac gas.